Kama bado una change strategies kila wiki, hapo ndo shida iko mzee. Leo ndo kuonyesha kutumia strategy moja tu, ni stupid, simple na nimekuwa nikiitumia for the past 4 years. So wase wengi wana complicate trading na indicators mingi kwa charts, signals hapa na pale. Unajua nini crazy? Bado wa make do at the end of the day. Pia mimi nilikuwa hapo day moja mzee until nika simplify trading yangu in just 3 easy steps. Kwa hii video utalearn ku identify direction ya market, behavior ya market na kupata entry confirmation yako. Tutatumia time frame mbili peke yake, H1 for our direction na M5 ya behavior na entry confirmation. Ndakuonyesha hadi real chart examples style unaweza replicate hii strategy na immediately after hii video unaweza anza kuiapply. Leo ndawaonyesha the only 2 setups that you need to be profitable your whole life. So kwa H1 time frame is our bigger time frame. And on our bigger time frame, kawaida anatakanga tu mkuje tu mu-identify nini? Mu-identify direction. And how do you identify direction? Market structure. Hizi pattern mbili ndio zinatuambia basically if a market is selling or if a market is buying. How? What is market structure? Market structure basically ni the framework of the market. Ama basically ni vile market inasonga. Hata usitake vitu fancy ama utake sijui nini. Wewe elewa tu market structure. On a selling market kawaida ina make lower lows, lower high, lower low, lower highs, lower lows, alafu lower high. Kumbuka for lower low to be valid lazima i break the last structure ama the last low. Msiisahau hivyo. So usione structure zingine zinatokea hapa katikati uanze kuwa caught up kwa hiyo noise. Always remember, for a lower low to be created, the previous low must be taken out. In short, lazima market ikuje create a new low. Na ndio inaitwa lower low. It's lower than the last low. Since we know market structure on a selling market, we inaenda kama ina make lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows. Kumaanisha hata tungeendelea kupredict hii market, tungeexpect ifanye nini? Imake lower high, alafu iendelee ku make lower low. So unaona hiyo flow juu tunajua market kuna haka kapatani inasonga nako, hiyo ndio inatuambia nini? Hiyo ndio inatuambia direction. Unaona? Na it's the same case for bullish market. Unataka kuona hiyo market ikina break structures toward the upside. Unaona? Hiyo market in short unataka kuona hiyo market kama inakuja kama ina make higher highs na kuja ina make a higher low. Unaona? It's a high but it's lower. It's not higher than this. Kuja make higher low, una expect hiyo market itakuja break structure, ikuja create a new high. That new high is what we call a higher high. Unaona? Vile tu nimwambie tu kama hapa kwa selling market, this higher high lazima ikuwe juu ya hii. In short, lazima ikuwe imepita hii zone, imekuja ika create a new high. Basically that is how you know a market inaendelea kutrend. Kumaanisha ati hii market ingekuwa hii structure ati ilikuwa hapa ndani, hatuku make a high that was higher than that high. Basically kama tungekuwa hapa ndani, tunge consider nini? Hii kama internal structure. Hii high ingekuwa higher high. But since sasa hii high ili break this previous high, ikakuja ika create a new high, that is when tunajua hii market itaendelea kuenda juu. Kwa nini? Because clearly me create a new higher high. Tukiona a new higher high, automatically kwa kichwa yetu tunafaa kuanticipate market itafanya nini? Itakuja ku make nini? Higher low. Because ikimake higher low, the next move tuna expect market ikuje make nini? Another higher high. Hii high ikuje juu ya hii high ingine ama i break hii high. In short, we should break this level or this high. So ukisha identify direction, kama for this case let's use an example on a selling market. Ukishapata a selling trade, upate setup safi kwa H1. Nataka ukiingia kwa H1 yako ujiulize direction yako. Ukishapata direction, inakuja kama ina create lower lows, lower highs, lower low. Unaona the moment ime create a lower low, ime break structure. Tukiwa hapa before hii move ianze kuja hivi,
That is when nataka uanze kuprepare nini? Kuprepare kuingia kwa hii trade. Uko na direction lakini kuna kitu moja bado una point of interest yako, ama penye unataka hiyo market ikuje uingilie. Kumbuka, you don't want to chase this market. Hata kama umeidentify nyukuli ina create lower lows, lower highs, lower lows, in short hautaki kuichase. You want this market to come to you. So how do you do that? On a selling market, you wait for a break of structure. Vile nimewaambia, ukishapata this break of structure ukiwa hapa chini, nataka uanticipate market itarudi hapa kwa supply yetu. Supply yetu ndio point of interest yetu. Kwa nini? Kwa sababu kwa hii channel watu na trade nini? Watu na trade supply and demand. So in this scenario, on a selling market, the moment usha identify direction, the second thing inafaa ku identify nini? Unafaa ku identify your point of interest, which on a selling market is our supply. Kumbuka, supply is a point of interest in the market where sellers ni wengi, na demand ni a point of interest where kwa market buyers ni wengi. Nelo, in short ni level kwa market penye buyers ni wengi, na supply ni a level kwa market penye sellers ni wengi. Na siongelei retail traders, naongelea institutional traders. Kumbuka, we always want to be in line with them. We don't want to fight market. Naambianga don't fight the market. So the moment you identify your market structure, when a market ina create lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows, that is when unajuanga automatically leo mimi na ignore demand zote naona, because nataka tu kuwa interested ku trade nini? Supply zones, because we in a selling market. How do you identify your supply zone? Your supply zone is the last bullish candle of this move. Unaona hii move enye ilikuwa before hii move ingine ikuje break structure, kuja tu identify hapa the last green candle hapa ilikuwa gani. Ukishaiona, draw a box kwa hiyo green candle ya mwisho ama bullish candle yako ya mwisho, alafu ufanya nini? Extend hiyo rectangle. Ukisha extend hiyo rectangle, kumbuka tutakuwa hapa hiyo time kwa market, kumaanisha utakuwa una expect price ifanye nini? Irudi, iingie kwa supply yako. Ikishaingia kwa supply yako, this is where unatafuta trade yako. And on a buying market, it's the same thing. Ukikuja identify market inakuja kama ina create higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, alafu inakuja ku create higher highs, automatically unajua wewe ni buyer. Kama unajua wewe ni buyer, you don't want to do what? You don't want to trade supply zones. So unataka ulenge supply zones zote zenye utaona. Nataka tu ku interested only in demand zones. Unaona? And how do you identify these demand zones? Kuidentify ni rahisi sana, hata usicomplicate vitu. Kuidentify demand, unaona this last bearish candle ya hii move. Hii move yenye ilikuja kina teremka before sasa tupate hii move yenye ilikuja ika break structure. Unaona kwa hii move ama kwa hii trend yenye ilikuwa inakuja hivi chini, nataka u identify the last red candle. Alafu that red candle, chora box, extend that box. Ukiwa una anticipate price, the moment ime break upper structure, tukiwa hapa price itakuja hapa hivi kama magnet, ingie kwa zone yetu which is our demand zone, alafu ifanye nini? Iendelee kwenda. So inside here is where you look for your trade. So on your H1 time frame, nataka tu kuje ufanye nini? Nataka tu kuje uangalie direction yako. Ukishapata direction yako na market structure, for example kwa selling trade, kitu ya pili nataka ufanye nini? Identify penye supply zone yako iko. Ukishachora supply zone yako, wait for price ikuje ingia hapo ndani. Ikikuje ingia hapo ndani, that is when you go to your lower time frame, utafute nini? Entry yako. Acha tuone vile mtu anapata hiyo entry. The moment tuko ndani ya supply zone yetu ama the moment tuko ndani ya demand zone yetu. Kwa H1 nataka utafute setup time market ni volatile vizuri. That means taki u trade dead hours. Nataka u trade market iko volatile. That means ni time ya London na New York session. So nataka tu kwa tunatafuta trade from at least 10 am to around 11 pm usiku. That is Kenyan time. Also weka pair yako na session yake. For example, kama una trade gold, unataka tu kuitrade sa New York session peke yake. Na kama una trade GU juu na pound, unataka kuitrade sa London session. Example lingine kama ni Euro USD, unataka kuitrade sa New York session. Kama wewe ni mse wa GJ, unataka kuitrade sa London session. Sasa like video kama inakubamba, acha sasa nikuonyeshe entry approach.
The moment price imeshaingia kwa H1 supply yetu, that is when nataka mdrop down kwa M5 time frame. Kwa M5 time frame nataka tu muangalie vitu mbili. Nataka tu muangalie behavior ya market, na hapo ndio tutapata nini? Entry yetu pia. So kumbuka price ikina kuja ku approach kuingia our H1 supply which is our higher time frame, hiyo market itakuja kama ina create higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs. Naelewa? Basically itakuwa in an uptrend. Na hii uptrend ndio tunataka iishe, ndio sisi tukue involved kwa market. Unaona? So how do you tell hii trend imeisha tukishaingia kwa supply yetu? Kumbuka, for us to be involved kwa trade, the first thing is price on the M5 time frame lazima itap supply yetu ya H1 ama lazima ingie. Na naona hata sitaki mtokee kwa H1 mkuja kwa M5 kama price bado ijaingia ndani ya H1 supply. Unaona? So kwa H1 supply, the moment umeingia hapo, that is when nataka drop kwa time frame yenu ya chini which is our M5 time frame. Tutakuwa mahali hapa ama tutakuwa mahali hapa juu tutakuwa tumeingia. So tutatel aje hii uptrend imeisha? A break of market structure ikibreakiwa. For example, on hii market ilikuja kwa ina create higher highs, higher lows, higher highs, higher low, higher high, lakini hapa tu create higher low ati ndio tuendelee create higher high. Hapana, tunakuja tuna break hii low. Tukisha break hii low, that is when automatically tunakuwa nini? Tunakuwa sellers. Tukisha kuwa sellers, tunangoja nini? Tunangoja pullback. Pullback ingie kwa point of interest yetu ya M5, na nataka leo tutumie breaker block. Ndawaelezea breaker block sasa na few ni nini. So in short, tunataka tu structure change, alafu ngoje pullback, alafu ingie sell trade yako hapa. Ngoje move yako happen. Na it's the same case for buy market. This is on a selling market. On a buying market, tunataka market ikuje ingie kwa H1 demand yetu. The moment imeingia hapa ndani, tunataka market change structure. That is how tuta identify akaka downtrend kenye katakuja kaingie kwa demand yetu kameisha. Basically tutataka hii high ibreakiwe. Kwa nini hiyo high? Kumbuka that was the last lower high enye ili happen before tupate nini? This lower low. Kumaanisha tulikuwa tuna expect market itakuja ifanye ni make lower high iendelee kuteremka, but we didn't do that. Tulikuja instead tuka break hiyo high, tuka create nini? A new high. Hii sasa ni a new higher high. Kumaanisha tushakuwa nini? Buyers. So tunangoja nini? Pullback kwa breaker block yetu na tuingie trade yetu hapa na tungoje market ifanye nini? Iendelee kwenda juu. Unaona? So in short, unafaa kuwa na position zinakaje? Unafaa kuwa na position inakaa hivyo. In short, unafaa kuwa na such a position. Ukiingia trade zako zinafaa zikae kitu kai. Lakini sasa breaker block ni nini? Breaker block hata isiwape stress. Breaker block ni kitu rahisi sana. Unaona hii move enye ili create the last higher high ama the last high hapa, ndio sasa tukuje to change direction, to change structure. Unaona hii move enye ilikuja ku create this higher high. Nataka hapa ndani ujiulize the last red candle kwa hii move ni gani? Ukisha identify that last red candle hapa, nataka ufanye nini? Uchore box, highlight na extend. Alafu ngoje market kisha create that higher high. Si already ulisha identify your red candle na ukaichora zone, which ndio hiyo zone sasa umechora. Nataka sasa ungoje market ifanye kawaida kenye ulikuwa unangoja. Ikuje change market structure. Ikisha change market structure, unaona that red candle enye umechora, nataka uweke order yako kwa that red candle. That is basically your breaker block. It's as easy as that. And on a bullish market, unaona this move that came ika create this last lower low kwa M5 time frame. Nataka unaona hako ka move kenye kalikuja ku create that lower low. Nataka ujiulize, tukiwa tunakuja create this lower low, kumbuka price isongangi just in red candles, zinakuwa zimechanganyika. So nataka ujiulize kwa haka ka move, which is the last green candle yenye naona hapa. Ukishaona tu candle yako ya green ama candle yako bullish, kulingana na vile utakuwa umeweka candlestick zako zifuanane colors. Ukisha identify that candle, nataka uchore box. Ukishachora box, sawa.
ngoja market isha create the last lower low, ngoja market is shift structure. Kisha shift structure, ikisha break that high, nataka ungoje nini? Nataka ungoje hiyo pullback ikuje hadi kwa breaker block yako, ama ikuje hadi kwa hiyo candle yenye nimekwambia highlight, which in our case itakuwa a green candle ya this move, the last green candle that was created tukiwa tuna create this lower low. Ukisha identify, that is where you put your buy limit hapo juu, and it's as easy as that. Kienda kwa charts vitu mingi zita make sense na mtaona vile ni rahisi. After umeshapata entry yako, nataka stop loss ukuje ucover that last low that was created on this case. So stop loss yako inafaa kuwe slightly below this lower low. Naona, na on a buying market nataka stop loss yako ukave nini? Ukave this last high that was created, ama this last high that was created. Nataka stop loss yako ikuwe slightly above hapo. Alafu take profit zenu nataka muende for 2 times your risk. Kumbuka tuna day trade hapa. Imagine hakuna kitu kingine kwa theory. Sasa nataka niwaonyeshe real chart examples, ndio hii kitu stick na ingie kwa kichwa vizuri na make sense vizuri. Kumbuka tuna trade M5, so kupata hizi clean entries na stop loss ndogo lazima broker wako pia kuwe na conditions mzuri. In short, spread zake zinafaa zikuwe mzuri juu stop loss zako ni ndogo. Usitake kuwa stopped out na ni juu ya spreads. Kama unataka kutumia broker mwenye mimi hutumia kawaida, ndacha link kwa description. Sasa ni kuonyesha real chart examples, ndio hii kitu ingia kabisa. So hapa tuko kwa H1 time frame. Nataka kitu ya kwanza, ukishaingia kwa your bigger time frame ujiulize nini direction ya hii market inaenda wapi. Kumbuka kwa your H1 time frame unataka tukujua nini? Direction na your point of interest. That's it. Hapa direction inatuambia inaenda wapi. Tukiangalia market hata si lazima tuanze kuiangalilia mbali, because we always want to work with recent price action. Hebu acha tuanze kuona hiyo market tu hapa chini kwa hii low ilikuwa inafanya nini. Tuanze hapa. Market ilikuja create a lower low, ika create lower high, ika create lower low. But hapa kitu interesting ika happen. Tuka shift in structure tukakuwa buyers because tuli create a new higher high, alafu higher low, alafu tukakuja tukabreak hiyo previous high, tuka create a new higher high. Unaona, tuka create tena nini? Higher low. Unaona, tuka create tena nini? Higher high. Higher high yenye libreak nini? Yenye libreak hii high. So kumaanisha anticipation yetu hii market ni nini? The market itaendelea kufanya the same thing it's doing. That is our anticipation. So kama tusha identify tuko kwa uptrend na hii ndio structure ya mwisho tumebreak, kumaanisha automatically tunangoja nini? Automatically tunangoja hii market sasa ikuje kwetu. In short, sasa ikuje wapi? Kwa point of interest yetu. On an uptrend, point of interest yetu ni nini? Ni demand. Kumbuka tuna trading supply na demand. Na kwa uptrends ama kwa bullish markets, we only want to trade demand levels. So kwa hii H1 ni wapi mnaona demand? Kumbuka demand ni the last bearish candle of this move. Naona, nataka ukave hadi hiyo structure low na hiyo candle sasa ya red. Alafu ukishaona demand mbili zimeshikana hivi kama hii red candle na this red candle, their demands. So nataka ukuna eka hiyo point of interest yote ikiwa kubwa, una mark that red candle that broke your zone, na pia una mark that red candle ya hii move ya mwisho. So kumaanisha demand yako itakuwa area hii yote. This whole area is your demand. Kumaanisha, what do you expect now that you have your point of interest? You expect price itarudi ingia hapa ndani. Ikiingia hapa ndani, that is when we go to a M5 time frame. So let's play price and see what happened. Ndio price ishakuja, ishaingia kwa zone yetu, basically sasa iko ndani ya point of interest yetu. Immediately umeona hivi, that is when I want you to drop down to your M5 time frame. Acha to drop kwa M5 time frame, let's see what happened. So ndio hii M5 time frame yako. Kawaida vile niliwaambia, price ikikuja kuingia kwa demand yetu itakuja kama ina create nini? Kama ina create lower lows na lower highs. Ndio hizi mnaziona. This was a lower low, alafu tukakuja tuka create a lower high, alafu another lower low, alafu lower high, alafu lower low, alafu lower high, alafu lower low. Basically tunataka nini? Tunataka haka ka flow ama haka ka downtrend ka change. Kumbuka tuna change tukifanya nini? Tukibreak that previous structure. Alafu tungoje pullback yetu, alafu tungoje trade yetu. Basically this is what we are looking for. It's as simple as this. Hata usicomplicate zaidi hapa. Let's keep playing price
tuone kama hii trend indeed ilibadilika ama ikubadilika. That is when everything just made sense. That is when market imekuwa nini interesting. Kwa nini? Market imesha break our last high. Si ndio hii hapa? Break na hii candle ya blue ikakuja ika close hapa above. The moment price close hapa above, nataka ujiulize breaker block yangu iko wapi? Niliwaambia breaker block yenu ni gani? Unaona hii move yenye ilikuja ku create this last lower low. Niliwaambia utafute nini? A blue candle. This is the last blue candle. Kumaanisha tachora box kwa this blue candle. Kisha chora box hivyo, kumbuka si tutakuwa hapa, hii candle ya red bado haitakuwa imepaint. Nataka unaona juu hii blue candle, that is where you put your buy limit. Nataka stop loss uweke slightly below this low. Take profit tumesema ni 2 times our risk. So utakuwa na position inakaa exactly kitu kama hii. Let us see if price iligonga take profit yetu. Kumbuka already tuko kwa trade. Kwa nini? This red candle ishatuingiza kwa trade. So sasa hii ni a matter of waiting kuona kama take profit itagongwa. Ndio finally take profit ilismashiwa, trade yetu ilikaa exactly kitu kai. Na imagine hakuna vitu zingine complicated. Acha nionyeshe the last example, which is an example of a selling market. Vile approach na vile tackle. Na by the way una trade pia gani na ni kwa nini? Hebu nishow hapo hivyo chini kwa comments. Acha nikuonyeshe example ya pili on a selling market na pia kwa pia nyingine. So hapa tuko kwa H1 time frame. Kumbuka on a bigger time frame, kitu ya kwanza unataka tu ku identify before tufikirie kitu kingine, direction hii market iko wapi. That is what I want you to jiulize. Na kitu ya pili nini? Point of interest yako iko wapi? Si tuanze sana hiyo swali ya kwanza. Direction iko wapi? Jiulize market structure inakwambia market inaenda wapi. Kawaida unataka kuact na recent price. Usiende mbali. Hapa tunaona market ili make nini? A lower low, ikakuja ika make lower high, ikakuja ika make lower low, alafu ika make lower high, alafu ika make lower low, alafu ika make lower high, alafu ika make lower low, alafu ika make lower high. So hii market ikibreak hii low hapa, ikuje tu mahali tu hapa i make a lower low. And expect hii market ita make pullback, alafu iendelee kufanya nini? Iendelee kuanguka. Acha tu play price tuone kama tulipata kitu kama hiyo. Immediately price imekuwa nini? Imekuwa interesting. Kwa nini? This red candle hapa ili break hii low. Kumaanisha hii ni nini? This is a new lower low. Kumaanisha sasa tuna anticipate market inakuja kufanya nini? Ku make lower high, ndio tuendelee kufanya nini? Kuanguka ama ku drop. So right now tuko na direction. Already tunajua nini? Market ina make nini? Lower lows na lower highs. Meaning hii market tunataka ifanye nini? Hii market iendelee kutrend chini. So market hii ina make pullback after ime break zone yetu, tunafaa tutafute nini? Supplies. Kumbuka hapa tukiona demand, I want you to ignore it. I want you weke kwa kichwa chako ni kama i exist. Nataka tu vitu tu kwetu unaona tu kwa selling market nini? Ni supplies. Where do you see supply hapa? Kawaida supply ni the move that caused the break of structure ama the last bullish move of hii move ilikuwa inaenda juu before tupate nini? Hii break hapa. Kumaanisha this blue candle hapa, hiyo ndio supply yetu. That blue candle is our supply. So already tuko ndani ya supply, tuko na direction. The next thing tunafaa kufanya nini? Tunafaa sasa kwenda kwa M5 kutafuta nini? Kutafuta entry yetu. Tuende M5 tuone kama tulipata entry yetu. So tuko kwa M5 time frame. M5 time frame kumbuka tunafaa tufanye nini? Tunafaa tu identify behavior market ndio tupate entry yetu. Behavior by this kitu ngumu. By behavior huwa anamaanisha tu structure ina behave aje ama inafanya nini? Ina make higher highs, higher low. Hiyo ndio inaita behavior. So usione ni kani kitu kubwa. Immediately hapa naona aka trend, kuna ka uptrend kashaanza hapa kuingia kwa zone yetu. Na aka uptrend ndio tunataka kaishe ndio sisi tuingie kwa trade yetu. Unaona? So let us play price. Tuone kama hizi higher highs zenye zina creatiwa kama ziliacha ku creatiwa finally tukaanza ku make lower lows na lower highs. Kumbuka for this market kugeuka tunataka the last low ibreakiwe ama the last higher low ndio tunataka ifanye nini? Ibreakiwe. So hii market hapa ndio ili get interesting. Kwa nini? Cause finally tulipata a break of structure yenye ina violate your uptrend. Hii uptrend kumbuka ilikuja kama ina break easy highs ika create a new high hapa, kumaanisha this was the last low, but ona nini imekuja happen? Tumekuja tumebreak
Unaona? Na kwa hii M5 tunataka a candle close hapa. Hatutaki a break of structure na week. Hapana, kwa M5 tunataka a candle close. Acha tuone kama tumepata hiyo candle close. Finally, ndio hiyo candle close yetu tushapata. So automatically nataka hapo ufanye nini? Nataka hapo udraw breaker block yako. Niwaambia breaker block ni nini? Unakuwa this move that created this higher high. Nataka ujiulize the last red candle kwa hii move iko wapi? The last red candle na unandoaka. Kumaanisha utachora yako uta-identify yako ka red candle, uchore zone hivyo kwa ka red candle, alafu nataka uweke sell limit kwa hiyo red candle. Kumaanisha nataka uweke order yako hapo. Alafu nataka stop loss, kawaida cover this high, so nataka slightly above that high mahali kama hapo. Take profit nataka uende for 2 times your risk. So unafaa kuwa na trade inakaa hivi exactly. Your stop loss should be here, take profit yako inafaa kuwa hapa, entry yako inafaa kuwa hapa. Swali ni price ilituingiza kwa trade. Jukumbuka bado hatuko kwa trade. Tumeshaweka order yetu hapa. Let us play price tuone kama ilikuja kutuingiza kwa trade ama kama order yetu iliingizwa kwa trade. Immediately hapo, that is when tuliingizwa kwa trade na hii week hapa. So in short already tuko kwa hii trade. Unaona? So let us see how this trade played out. Iligonga take profit ama ndio hiyo trade yetu after kungoja kidogo take profit iligongwa. Kumbuka hizi ni 5 minute candles. The good thing after tupate entry hapa, market haikukaribia tena hata entry yetu. In short, hii trade haikuingia drawdown hata kidogo. Ulikuwa straight in profits like haraka sana na hata hukuingia drawdown. Take profit yako ilikuwa smashed na imagine it's this easy, hakuna complications zingine. Imagine this is the only strategy that you need to make a living in your life. Nikiendelea sasa itakuwa ni kierere. Subscribe fam kama uja subscribe, me drop gems every Wednesday and every Sunday. Sasa watch ingine hapo.